Yeah, they fucked over AoE. It's annoying as hell because it would be fine if a mob does damage to you, it would reset like the timer, but because it doesn't, your AoE skill can only hit like 20 mobs or something like that and it lose them all. So? I could still take like 50, I can tank them, like because I face tank everything, then that's fine, but it's just because the AoE skill can't hit the others, they just like leave. Yeah, but that seems pretty balanced, doesn't it? The gap between 1v1 to AoE was way too big. And in Flyff PC, for example, the 1v1 players had way more damage and could kill the mobs faster, and that was balancing it out at least a little bit. And here, with the low 1v1 damage and the insane amount of monsters, it was unbalanced. Yeah. I contemplated going 1v1, and then I'm like that now. It's on average about 30% more XP to go AoE. You don't remember how much XP that 105 quest gave you? Sorry, what? So when you done the 105 quest, did they give you a whole level, or? I think the 105 quest give you 9% in total. I think it's 3 times 3% for like flying around a bit. And then you just got the quest marker person in town for it. Like, I don't think on 105 you didn't get any good quests. No, the quest office I'm sure gives you one at 105. Oh yeah, but that's just like the average quest item stuff. Like there's there's no extra. There's the quest chain at 105. So the quest chain at 105, and that one gives you a level in a bit. So it makes you 106. What makes it 106? The 105 quest chain. And where's that supposed to be started? The load light in Darkon 3. The fat person that sells you the star candies or whatever it is, the general guy. The little dwarf one's got the 105 quest. I take it you've never done it. Well, that chain gives 3% each. I thought it gave more. Well, I'm in the Wikipedia, I have it open. I'll find out soon. To me it says 3% each at 105. Where I can... But the level 100 quest gave you like 30% each level. 30% each quest. I don't know, dude. Like, it says it in the wiki. I have done the quest and they gave me like almost nothing. Okay, let's see. Okay guys, so let's get those started. So we have a success rate of 1.8%. This is on average, let's say 50 tries per piece. We farmed enough mats whatsoever, Spros, PD6 to get 200 tries. So on average, we should be getting there. And we already have 120 fails so far on this helmet, not getting a +10. So let's get started. And let's take a look how our money is flying away. You also need to keep in mind that you're paying 500k each attempt. That means for 200 tries,
you would also need to have 100 million in the bank as well. Pretty darn expensive with all those Penya sinks and all the mats that you have to buy or farm. Okay, that went fairly quickly. So we took an average of 25, so we are only half of the average. Let's hope we are continuing our streak. Like, it would be amazing if we would have some stuff left, so I can upgrade the Mystical Silver Yo-Yo as well with the funds, instead of like having to farm more to even get the set to +10. But like, let's not get too greedy. Let's just hope we are getting the set to 10 and we're good. Okay, oh, it was again only 25. Dude, is that our day? Is this making up for all the fails we already had? Let's continue fast before our luck... Oh, first try +10? Dude, what the heck is going on? Do we finally have streamer luck? One more try. Let's keep it cheap. Keep it cheap. Let's keep it cheap. Keep it cheap. Lumi bringt uns Glück für den letzten Run. Einmal noch Hundeglück einsetzen. Los, muss süß aussehen für extra Glück. Nein? Doch? Nein? Doch? Entscheidet sich? Mücke? Okay. Do I play on Southeast Asia? No, I do not. Come on, Boots, don't be cursed by the luck. Don't let the game think we don't deserve a +10 set. Oh, come on.
Like, all the luck doesn't matter if the last part is now eating all the tries. Oh, here we go. Nice, and we have almost, like, we have 60 left. That's a pretty decent amount. That's actually a pretty decent amount having left. We can stake those. Jo, GZ-Pony. Danke. Hast du eine Party gerade? Nee, ich bin einfach nur online gekommen nach der Arbeit und wollte das Video kurz drehen. Easy. Bonnie's handing out bros. Huh? He's got extra. I got extra, yeah, I got extra. So it's time. We should drop that Mythical Silver Yo-Yo so I can get that to 10. Do you have now everything on 10? I have everything on 10 for the PvP gear. Okay. And I got 2 light 7 so far. Need 2 more. No. But it's only like, I don't know, what is it? Is it Tuesday? Yeah, it's Tuesday. So should be able to do it until the siege. Well, the good thing is, like, when you upgrade a +10 to set to +10, and then you like immediately put it to the bank into the bank and don't even use it for like a week. Loving it. I need the Chivo, but I think I got it for the next siege. Oh, nice. Dropped yesterday a bow. Who? Irregular choice dropped a bow yesterday. Oh yeah, I've seen it in the shop. She wants 210 million. Oh. What, for cheapo? They were going for like 100 mil last night. It was a clean cheapo going for 100 mil last night. 100? Yeah, it was in the shop. What? Yeah, that's ridiculously cheap. That's 4K only? What It the was fuck? up. Why you don't buy it? So I ended up gambling everything on A-Pros. Have a look. It was up at the back end where the upgrade NPCs are. Oh no. It's probably gone. I think so. 100 mil, dude. If I would have seen that, I would have bought that to flip it. I need it. Yeah, but like... Okay, I could have bought it and then like sold it for you for the same price. Okay, so let me catch up on the chat here. What other games have you enjoyed playing for long other than Flyff? I almost wanted to say there's a full achievement list on Twitch, but I guess it's not there anymore. So I've been pretty successful in Hearthstone, TFT, Dragon's Soul Online, Dragon's Prophet, the Diablo 3 hardcore mode, and with successful I mean like always like top 100 of the world ranking in all of those games. And thank you very much for all the congratulations on the set. Okay, I don't know, but is this field of view? Fusion, do you have a party? Yeah, but I think everyone's level. I need points in it. Level. Hi. Centrum speaking here. Hello, hello. Hello. Fuck, we're searching for a party all the time.
Because no party leader is turning on the skills. Yeah, maybe they're just seeing, oh, it's Black Devil. I'm leveling with Blackie at the moment, my ringmaster. What? Because he's level 78. I wanna him so that I can level him with the Ranger. Ja, du willst das jetzt Gap closen, oder was? Hm? Du willst das jetzt Gap closen zum Ranger? Schon. Aber macht gerade irgendwie Bock. Okay, aber du hast schon nur noch 6 Level, Digga. Schon. Okay. Aber fürs Ranger mache ich eh nicht mehr, also. Ja, war das dein Ziel, oder was? Nee. Ja, ging doch gar nicht, oder? Mit Lernen für Prüfungen und so wäre das möglich gewesen. So mit Arbeiten geht gar nicht. What do you plan on doing after reaching level 120 with your adjuster? I don't know. Going into arena, probably. And like killing people, I guess. For the, what's it called? They... Also, we go other channel. Grinding hard. Also ich mache jetzt eine Party auf, wenn du willst. Oh, das wäre geil. Hi, grüß dich. Boni, Da Andi, sind Zentrum. alle schon am... Oh, Alter, das muss ich erstmal leiser machen, Digga. So, jetzt sag mal noch was. Hi. Nochmal. Hallo. Okay, gut, so, jetzt habe ich's. Ja, ich hau jetzt noch eine Party an. Also, Ja, gerne. Wie gesagt, wir sind am Start mit 3 Leute. Mit Channel? Warte mal. 1, immer 1. Andi, geh mit rein, oder, Jona? Klar, logisch. Rock'n'Roll! So. Oh, perfekt, Alter. Geilste Aktion, hat er gesagt, immer 1, bin auf 2. Beste. Hast du offene Suche, Nick? Ich habe es noch nicht geöffnet, die Party. So, jetzt ist sie offen. Zentrum? Jo. Bist du an einem Channel oder nicht? Bin Channel 1. Achso. Ich sagte, dass mach Party auf, da kommt doch mit drin. Das Beste, was es gibt. Was soll ich Party machen? Nee, Nick machen. Nick machen, okay. Ja, da bin ich zu blöd, um die Party zu finden, du. Was hast du die genannt, Nick? Gar nicht, die ist Level 1. Kann ich ja erst auf 10. Oh mein Gott, wenn ich das Passwort dann noch einmal falsch schreibe. Allgemein Red Scroll und Stacking habe ich auch noch, aber Party-Level-Dinger habe ich nicht mehr. Du brauchst die XP-Score, das ist die wichtigste. Na, XP oder die Punkte? Ja. Ganz unten ist die Party. Beide. Einfach beide, bitte. Ja, es kostet halt immer so viel, 6000 nur für die Party-Dinger. Boah. Ich habe ja gehofft, dass ich es in 4 Wochen schaffe, dass ich den Scheiß danach nicht mehr kaufen muss. Aber so wie das gerade auf Arbeit aussieht, bezweifle ich das sehr stark. Ja. Ich bin eher überlegen, ob ich dann noch ein Blade oder Psy oder sowas hochziehe zum Historic-Waffen farmen. Achso, ja, ich habe schon Historic Supply. Hast schon? Ja. Oh, lol. Aber ich habe es noch nicht gefarmt, also. Ja, dann schick mal Account-Daten rüber. Farm ich für uns. Das ist ja das Beste, was du gerade machen kannst, zum Geld verdienen, glaube ich. Ja, denke schon.
So, gut. How much decks do you currently have? I think I have started 47 decks. I messed up and got my H-axis locked -10, and that was a huge waste, wasn't it? And best and shotgun 90, right? I don't know what you get, what you're playing. Like you're playing a plate, okay? I guess, or maybe like a one-hand shield knight. I don't know. You gave zero information to make a decision. Wenn du willst, kannst du mich auch noch cheeren. Jo. Ist raus. Nice. Das ist noch nicht tot. Jetzt kannst du deine ganze nicht blicken mit dem scheiß Metall. Mann! If you're a 1v1 plate, historic access were never recommended in any guide, so I don't know why you're wearing them. Thanks a lot for the subscription, Anime Guy. Hier bitte. Oh, sorry. Ich muss mehr dran denken. Man merkt, es ist nicht meine Main-Rolle hier. Was? Muss ich erst ein bisschen zurechtfinden, ja. Why is there a ranger running around in a cruiser set trying to AoE? Wanna grind? Pony? Huh? You need more support in Liche? Yes. Jolly, jolly, jolly. Channel 1 Muffins. Just getting ready to start it. Okay, go in there now. Party is also already open. Okay, the element change in desert was really nice. But a bit too late, cause like one mob short and then it's useless. Okay, ready to go in 5 minutes.
What did you say? 5 minutes. Gonna grab quick gauntlets to complete the PvP set. Moment. Okay, I just got 65 UA Jester. Used reduction scroll on historic UA, but I only have 74 attack speed and 64 crit rate with it. I have 60 dex. Is that more dex? I think I started about 90 something at this state. And your crit rate seems really low. Did you use critical swing? And for attack speed, yeah, you should probably be using Potion of Swiftness as well. Okay, ja. So geht's Level echt fix, Alter. Mit Holy Cross. Ja, ist auch gut, ey. Ich sag, wenn der Global Attack läuft, dann brauchst du auch nur einen AC machen, dann sind die down. Irgendwie falsch. Also dieser Central ist quasi noch nicht am Start, ne? Central. Das ist Der- so der ein ist Master von Nicht in der Gilde, ne? Zentrum. Das ist mein, Okay. das ist mein Leech. Gut, also der kann quasi raus, sobald ich einen Ringmaster gefunden habe. Das wäre ganz geil, wenn er drin bleibt, weil den will ich auch noch ein bisschen beziehen. Wenn das geht. Da gucken wir mal. Wenn ich keinen Ringmaster finde, bleibt er drin, ja. Und dadurch mich normalerweise eh niemand supporten will als Ringmaster, weil ich 1v1 bin. Jetzt gerade, ich mach's jetzt gerade. Das ist schon ziemlich gute Karten. Ja, wir können ja die anderen rausschmeißen. Zur Not. Hm? Sind auch noch Randoms drin in der Party. Das sind alles meine Leeche. Ach so. Bringt es jetzt was? Leech macht echt überhaupt gar keinen Sinn. Also das wirklich, wenn du nichts machen willst, aber selber Löwen, das brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja. Kriegst du da pro Stunde 1% oder 1,5, das ist nix. Do you regret for not going AoE class? No, I love Jester. It's totally fine. Especially now that AoE got nerfed. Oh, that's too late. The advantage is already there. Yeah. That's It's like not bad. me. I don't really care. It's like doesn't matter. Disadvantage. Just give it like 2 or 3 weeks, and the advantage is gone anyways. If you wait 2 months, then everything doesn't matter anymore. It happened at the start. Yo, what the fuck? What? Okay. Green to screen, just go Tank Ranger. It's pretty decent. With all the decks, you have a really good block rate. It's all good. Okay, Muffrings, right? Channel 1. Yes. Yo, what? Cheating. Okay, you need to drop full Reminiscer set. Uh, Easy.
60-star rest stacks if you're not taking like insane huge spawns and follow the patch notes, then it should be decent with your build and you do not even have to change anything. Ja, Upgrade ist vorbei. Wenn du es sehen willst, einfach zurückspulen im Video, dann kannst du dir nochmal anschauen. Kann er. And thanks a lot for the subscription, Jua. So, rot ist noch nicht tot. Ja. Die normalen sind noch zu stark. Ja, ich weiß nicht, ich muss gucken, wenn wir im Global haben, vielleicht dann tryen. Also noch 3 Level. Ja, wie gesagt, ansonsten ist mit der Killspeed zu langsam, mit denen nichts würde ich taugen. Ja, das ist auch räudig, Alter, vor allem die Zeit, die du brauchst, bis der zweite castet. Ja. Das ist voll die wasted time. Beschissen. Hetero, did you want to, what's it called? Like come with your Ringmaster or with your Jester? Yeah, both. Jester can leech, Ringmaster can support. Okay. You're such a chancer. Is the party open? It's full. Right, I can kick Nosk. There's one slot open. Oh nice, we just got another 20 million guild fund. Nice. Just sold that MP necklace. They're really buying those MP necklaces for 20 mil. Komisch, dass sie jetzt die Guild Siege Teilnehmer auf 10 hochgeschraubt haben. Warum nicht? Ja. Waren das letzte Mal doch nur 6 da. Muss man doch erhöhen. Hello? Ja, das ist also jetzt quasi das Geile daran ist, wenn sie das hochschrauben, dass du geringere Teilnehmerkosten hast. Ja, stimmt. Und klar, wenn mehr Leute drin sind, macht es auch mehr Spaß, aber so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, sind eigentlich ziemlich viele Leute schon tilted vom PvP, weil es einfach so viele Ranger gibt, die nichts gebacken kriegen.
Is there an open spot for the jester? Well, I guess one got to go. Ene mine miste, ene mine Mac und du bist weg. Goodbye, Slinky. Ich glaube, ich werde gleich mal Kern probieren, aber ich denke mal, die müssen dann auch down gehen, denke ich mal. Mal kurz waffen. Ja. Ich habe mich mit durchgebuffen. Okay, let me catch up on the chat here. Do you know if the speed of all premium flights has the same speed? Well, they're supposed to have the same speed. Why is the ringmaster in a different guild? PvE, friends, fun, non-serious guild. I think we forgot to create the Star Ringmaster guild, right? Because we were saying this, like, all ringmasters are from Star in one guild that are not mains. I'll create one later on. Shit. How much is G-Knuckle? Oh, G-Knuckle is pretty valuable still at the moment. They can sell for like between 60 to 100 mil. Depends a bit on the day and the market. Thanks a lot for the kind words, Xavier Soto. Yo-Yo Jester and Plate are kind of similar when it comes to damage. Like the max DPS is not as different. Let's do a cheer trade. Are you taking care of the buffs, or do I have to do anything? I'm trying to keep up with the. I'll take care of them. Just trying to keep up with the HC. Because the thing is, the more you buff the guy, the less XP you get, because he kills fast enough, so you cannot heal. And also, maybe you don't have even time to Holy Cross.
Okay, I couldn't follow. If you don't get hit, and if I don't have enough time to HC, I don't get XP. I mean, like, I asked if you're keeping all my buffs up running or I have to buff myself. Sven, Ja. das zweite AC, das kannst du dir sparen. Ein AC reicht, dann brauchst du ein bisschen weniger machen. Das zweite AC, das ist unnötig. Historic Bow is currently 5 to 8k. Muss halt immer GT ab sein, dann passt das. Ja. Short of range. Wie gesagt, entweder GT oder halt 2 HCs. Also ein HC und ein GT oder 2 HCs. Das ist mir egal, wie du möchtest. Aber ich denke mal, das Skillspeed ist mit GT trotzdem ein bisschen besser. Yeah, it was time for a new haircut, Hanzo, cause it was so hot. Did you get baldy? Huh? Did you go bald? Oh, No. scheiße, das war mein Feld. Ja, ich No. nochmal Holy Crest draufgehauen, weil ich es gespammt habe. Und Pony, holst du dir das Lamp-Set? Wie bitte? Holst du dir das Lamp-Set? Da bist du doch schon scharf drauf, oder nicht? Das was für ein Set? Lamp. Lamp, das neue Cash-Out-Set. Ich habe gar nicht reingeguckt, warte. Gucken, was hier. Ich glaube, das Lamp-Set wird dir sehr gut stehen. Fashion Sets. Ja, bringt halt kein Speed, ne? So, was haben wir Ja, da? nur Samba-Set. Aha. Solange ich da nicht Black Matrix Guardia lese, dann können sie mich mal, ja. Der Not kannst du dir doch mal ziehen. Was machst du, fauler Hund hier? Geh mal Level. Ja, gehe ich doch. Nee, du leech AFK rum, anstatt an Nee, ich leech aktiv rum. Okay. Bin ich mal Und gespannt. währenddessen haue ich mir eine Portion Chili con Carne mit doppelt Bohnen rein. Also kommt gleich ein bisschen Musik hier in den Voice Channel rein. Oh, richtig nice. Ja, ja. Dann kommt das nächste Band wegen irgendwie zu vielen 14 pro Minute oder so. Irgendwelche YouTube-Richtlinien. Naja, also das ist das Frosh-Set ja auf jeden Fall noch besser als das Lamb-Set, ne? Frosch-Set ist Weltklasse. Ich finde das neue CS-Set mit dem Speed eigentlich gar nicht so schlecht. Das Music-Dinger da. Dieses Black Beat. Mhm. Aber ich denke mal, keiner will das Orange Towel Set gegen das Black Music Dinger da swappen. Weil männlich nicht. Keine Ahnung. Also solange die nicht was Vernünftiges rausbringen, ist mir egal. Die haben ja keine Waffen, die haben ja keine Waffen, die das Set matchen, so, ne? Ich hab so oder so dann ein hässliches LG-Jojo da an. Was interessiert mich dann das Set? Das sieht eh scheiße aus, die Combo. Welche Power-Ups kann man im Event droppen? Alle Cotton Candies, Bull Hamster, Upcut und die ganzen Refresher-Sachen, glaube ich. Aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Vorher in den Chat geschrieben. So. Yeah, today here it was 32 jump- degrees. Fucking Jump ridiculous. Scroll. You can also jump scroll. Oh, jump scroll, yeah. What is that? Is that like a joke, that scroll? You cannot use it
while scroll of velocity is active and it doesn't give any speed. Like that scroll is like 100% useless. El Arabi, nein, das ist nicht. Also, wenn ich 1v1 Plate spielen würde, quasi würde ich keine Waffen-Awakes gehen, bis ich LGAs habe und dann auch nur, wenn ich PvP spielen würde. Hey buddy, I watched almost all of your guides and I was wondering, Knight is a viable class to party with a full support Ringmaster or Ranger is better? They're both viable and fine. Also pretty good that you realized how important Ringmaster is early. Wenn man Scroll of Element Change verwendet, muss man dann erneut Scroll of Upgrade Effekt nutzen. Keine Ahnung, wurde ich schon mal gefragt, ich weiß es nicht. Steht einfach mal Ringmaster im Namen. Wie findest du 1v1 Sword and Shield Knight? Zum Leveln etc. finde ich es nutzlos. Aber später für PvP, denke ich, wird es ziemlich rocken, wenn es richtig gespielt wird. Scroll of Forgive needs to be buffed. I don't know. Well, what is it missing? I don't think that scroll to scroll is an issue. The whole PK system is completely useless and worthless. They would need to add rewards to it so people actually start playing it. Or like make it so on the PK channel you're getting more EXP or more drops. So it's actually worth going there. Das ist 105 Drop. Aber wenn ein Skill dann Silence Strike, oder? Wollte die Axt kaufen und dachte mir, wegen Boni sollte ich direkt zugreifen. Wie gesagt, ist eine Angel Axe, also komplett irrelevant. Und für PvP musst du halt gucken, welche Skills dir den besten Value geben. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel, je nachdem mit was für Builds du spielst, vielleicht auch Cross-Strike oder sowas Prozent Sinn macht. Wenn du dadurch vielleicht genug Damage kriegst, um irgendwie einen Low Full Dex Ranger zu one-shotten durch die Block Rate durch, dann wäre das auch nice. Also, ich meine, 1v1 Shield Knight ist jetzt nicht mega scheiße so beim Leveln, aber es ist halt nicht die schnellste Variante, AOE levelt schneller. Also würde ich es halt nicht machen. Macht irgendwie keinen Sinn. Ich würde immer die schnellste Variante zum Leveln wählen für meine Klasse, sodass ich schnellstmöglich 120 bin und dann auf 120 das machen, was mich mehr bockt. Hier, guck mal, bei so einem Server quasi, bei der EXP-Rate, ne, da geht's halt nicht drum, ah ja, ich spiele lieber 1v1, ne, okay, gut, aber das macht er vielleicht auf einem P-Server, macht das vielleicht dann 10, 20 Stunden aus, ne? Hier kann die Differenz von der Entscheidung nach 100, 120 Stunden ausmachen. Also, das muss man sich halt bewusst sein, wenn man wählt. Bin AOE Ranger, mach mir Sorgen um die Nerfs zum Akku-Timer. Was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, es war eh nie balanced, also war es nicht wirklich ein Nerf, sondern einfach nur eine Anpassung. GT, please. Cool, I missed one. Wirst du weiter Red Scroll CTC kaufen? Ich glaube, sobald ich 120 bin, werde ich keine Party Scrolls mehr kaufen. Also sobald ich 120 bin, werde ich mich wieder mehr darauf fokussieren, Content zu generieren, YouTube-Videos zu machen etc. und sowas. Und weniger, denke ich, in-game aktiv spielen, außer es ist halt PvP. Oder wir farmen irgendwas. Oder es ist irgendein geiles Event, wo es sich wirklich lohnt zu spielen.
I'm almost level 60 as Acrobat. I like Ranger, but not sure if I go AoE or 1v1. I like both. Even though the last patch nerfed AoE a bit, I would probably go a stay tanking Ranger. It's also viable. So basically play it like a AoE played. Was würdest du für ein PvP-Bild empfehlen für Blade? Das kann man nicht einfach so kurz beantworten. Ja, das kommt ja immer drauf an, was spielen die anderen, ne? Wie ist die Meta etc. und das entscheidet, wie dein Bild aussieht und so. Was du brauchst, das ist immer noch nicht klar, ob wir jetzt switchen dürfen oder nicht. Also viele machen es ja quasi, obwohl es momentan illegal ist und scheint, gibt es dafür keinen Bann. Und keine Ahnung, das sind gerade noch ziemlich viele Fragen offen, dass man das ordentlich beantworten kann. Und die Switch-Frage eigentlich die Hauptfrage. Warum ist das Switchen eigentlich illegal, wenn du es per Hand switcht? Nee, die switchen ja mit Makro. Jason macht mit Hand. Jason switcht mit Hand. Ich rede ja auch nicht von dem. Aber die anderen switchen mit Makro, oder wie? Ja, aber es gibt genug, die mit Makro switchen. Auf Southeast Asia ist wahrscheinlich sogar der Hauptteil. Vor allen Dingen alle Leute quasi, die nicht kein Video hochladen. Und es gibt ja noch welche, die laden quasi ein Siege-Video hoch und haben dann, obwohl man quasi HP und alles für jeden erkennbar ist, ne, dann plötzlich alles gecovert, sodass man es quasi nicht sieht, dass sie switchen. Das ist halt noch dümmer. Ja, keine Ahnung, du siehst ja quasi, wenn du von 10k auf 40k gehst, ne, innerhalb von so 0,6 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch, kannst du mir nicht erzählen, dass du das von Hand geswitcht hast. Und vor allen Dingen nicht regelmäßig noch im Siege mit allen anderen Sachen drin. You should only cast GT while I'm fighting. When I like started fighting him up, otherwise you will miss. Okay. Who's better for giant hunts? 1v1 Ranger or Yo-Yo Jester? Ranger. In was würdest du investieren, um Erspartes vor Inflation zu schützen? Also F-Coin-Items sind das sicherste, aber man muss auch aufpassen, welche F-Coin-Items das sind. Weil zum Beispiel Power-Ups und sowas, sobald die Eventphase so wie hier jetzt losgeht, ne, kann es sein, dass Power-Ups eine schlechte Idee sind zum Holden und Resellen. Das muss man jetzt mal eine Weile beobachten, weil durch solche Events gehen halt die Preise dafür down. Bei den Upgrade-Scrolls muss man halt aufpassen. Die fangen jetzt ja quasi an, die ganze Zeit so Events zu machen. Das heißt, irgendwann werden jetzt auch
in diesen Limited Offer Shop und den Krams. Da werden irgendwann noch Upgrade Scrolls und so ein Zeugs reinkommen und das kann auch wieder die Preise toppen. Also ich denke wirklich so Utility Items vielleicht sind recht nice. Auf F-Coins, um zu halten, kann man halt nicht in so großen Mengen halten. Dann A-Pros. Von allen Upgrade Scrolls finde ich am sinnvollsten, weil alle Whales später quasi A-Pros brauchen. Und alle Free-to-Play-Spieler, die ein höheres Level erreichen und dann wirklich F-Coins kaufen für Reselling, können damit einen guten Cash machen. Also es ist recht safe. Just Masopilami, wenn du mit dem Hissnacke trotzdem alles tanken kannst, schon in den Hissnacke. Hauptsache mehr Damage. Der hat ja auch mehr Base-Artika, ne? Ich will auch nicht vernachlässigen. Or let's do a Cheer Trade. Eine Rolle runter machen. Knight 1 of 5 set got buffed. 5% more attack speed, meaning you can go full strength with 100%. You think the chance will put only 1 2 knight next to you adjuster and play it? That change was really minor, because you could have gone full strength anyways already, just by using the potion of swiftness. You still need decks for crit and hit rate on 101 knight. If you have a plus 10 set, I would disagree. If you do not have one, that's correct. As an AoE knight, why are HP percent cards better than defense percentage? Because they're more versatile. Defense can only be good in certain AoE categories, but like HP overall gives you more utility if you like, for example, tanking a let's say Meteor. The defense will almost, like, it does matter, but it doesn't have as great as an impact as on like normal mobs right here. Because the values of the attack are flat up higher. I don't know anything about those P-level prices yet, because I've never offered it or charged anyone for leeching. I will take care of this once I'm 120. And if it feels like it's a good source of income, I will do it.
But prior to this, I don't know. I see no reason. Most of the time it's guild members that follow me. What is current max level? 120 is max level. Make tutorial how to Penya. There is already a Penya guide available on the channel. Just take a look at it. Ist nach dem neuen Patch jede AOE noch viable? Jede AOE ist noch viable. Die haben ja nicht AOE entfernt. Die haben einfach nur AOE im Vergleich zu 1v1 im Level Speed angepasst. What is your guild name? Star? It's right above my head, right there. Okay. Aber ich finde diesen Chat manchmal so geil. Yes, also manchmal sind die Fragen richtig geil, ne? What is the title? I don't have no title. I don't like titles. And I don't see the point of a title. Like if you want to call yourself this, you can just do it. Like what's the point of a title? No. Der Hund hat gerade eine Mücke erwischt. Alter, so ein Held. Boah, geil. Ja, Kann eine ich mir den weniger, Hund die mal mich nervt. ausleihen? Weil ich habe einfach 3 Mücken hier heute, seit heute Morgen im Zimmer. Und ich habe einfach noch keine erwischt. How fast is the premium flight stuff? Ooh, I don't know. That's faster. I guess that's all that matters. 60 something, 70 something? Okay, now people are trolling again. I'm currently using a Bloody Knuckle with assault damage %. Of course. Bloody Knuckle, cool. The title of the video tutorial? It's called Penya Farm Guide. But like you can just go onto the channel and just click to videos. Like you do not have to actively, what's it called, search them in the bar. Uh, 18k F coins for harness suit +5. What? 80k, okay. Those crits. I guess it's good, yeah. How much should I sell PD4 and PD8? PD4 if you want to have a fast sell and get rid of them because the prices are going down, maybe like 390 to 450k, and for PD8s it's about 450 to 500k. When you're getting to level 60, is there a reskill going on? Nope, there's no reskill. You only get your stats resetted, but no reskill. Motherfucker. Ah shit, not of risk rules.
I got Res on Nosk. Will the prices for 105 suits and weapons go up or down? Weapons will definitely go down. They're already declining really hard because it's so easy to farm all those LG camps, weapons, giants. God damn it. And there are so many channels, so even if that many people are farming it, if you're camping correctly at the correct spots, you can farm a pretty shit ton of them every day. And the amount of players that will reach 105 is not high. Boni, hast du Max S? Ja. Kannst du mir geben? Hä? Kannst du mir geben? Amateur, Alter. Wo bist du denn? Agro direkt neben mir. Bei Muffins, aber oben bergauf. Oben bergauf. Ich suche. Also quasi nicht bei Popranks, sondern die andere Seite bergauf. Ah, warte, Sepios der M kommt, vielleicht hat der auch Max. Ja, AOEst du da rein mit Arrow Rain oder was machst du? Ja, aber ist direkt neben mir einer gespawnt. Ich habe schon Riss bekommen, danke. Okay. Ja, und das bockt vom EXP her, oder was? 60% die Stunde, wenn es gut läuft. Und du bist Full Dex dafür gegangen oder einfach so wie du bist? Ich hau einmal ein Damage rein, das reicht vollkommen, um gut was abzubekommen. Also der farmt, ich hau einmal Arrow Rain rein, das musste ich halt skillen, aber ich habe nichts verändert sonst. Ich habe auch nur Level 15 NPC Bow. Dann würdest du schon mehr bekommen, wenn du quasi mehr Damage machen würdest? Schon, oder? Ja, möglich, aber ich kriege halt wirklich gute XP und ich will auch Sepios jetzt nicht alles wegnehmen, weil er macht ja eigentlich alles. Also er kriegt quasi weniger auch deutlich, oder wenn du nur einmal reinmachst, ist es irrelevant? Für ihn irrelevant auf jeden Fall. Okay, krass. Nicht so schlimm. Also je mehr Damage der zweite natürlich macht, desto mehr wird's gesplittet. Deswegen hau ich da nur einmal rein, damit ich was abkriege und das ist für mich echt gut schon. Ja, wo ist mein 120er AOEler, bei dem ich das machen kann? Jokey. Könntest du machen, ehrlich. Hä? Könntest du wirklich machen, wird auf jeden Fall schneller gehen als 1 gegen 1. Das kann ich mir vorstellen. So habe ich mit Retro die ganze Zeit gelevelt. Kannst bei mir reinhauen. Da würde echt gehen. Well, the thing is, with paying for suits now or later, always keep in mind that, like, if you do not have the suit for a long time, then you will not progress, and this basically is worse than, like, overpaying. And 105 suits, of course, they will go down over time, because the demand will be lower, Ja, but so it depends how fast they will go down. Achso, wir könnten eigentlich auch mal Giftbox anmachen, hä? Nee. Hast du deine Suit an? Ich hab meine Suit an, ja. Dann ist ja gut. Safe, Alter. Safe. Thanks a lot for the subscription, The Bee's Knees. Okay, auch ein guter Name hier am Start.
Aggro on me. Yes, I saw it. Is he gone? Dann nach den 10 Minuten muss ich mich mal hinlegen, Alter. Why don't you use defensive buffs on the Ringmaster so you don't get one-shotted? I could. We'll get one-shotted anyway, though. Chances to survive is slim to none. Hey, yo, they are back. Can I fight your siege wits? It's on a channel. Guild siege playlist. They're not all of them, but like at least a couple. Or maybe like, I don't know, probably not even 10% of the siege wits. Maybe like 2 or 3% are uploaded. Maybe if I have time somewhere in the future, I will upload all the siege wits I have. How do you feel about the Flyff player base? Do you think it will drop drastically? Well, of course it will decline over time, for sure. Especially since their current event style and whatsoever, and their idea of bringing late game content is not really good, or like not thought about at all. So they are not providing any content prior to 120 that you can do once you hit max. And if they continue with this strategy, they will lose all their players soon. It's not even like that you lose the 120 players. It's 120 players will complain that there is nothing to do. And then people that didn't even reach 120, those are the ones that will quit. Just saying like, yeah, I'm not leveling to 120 to not be doing anything then. And their idea of having like dungeons guild-based instead of party-based seems pretty bad. And then having cooldowns on them that are like 48 hours. Dude, people want to play the game. They do not want to do like a 5-minute dungeon run every 48 hours and call this like an endgame dungeon content. That's stupid. And if they would think about it like 1 second for real, they would realize how dumb it is. Bin ich so müde gerade, Alter. Tschüss. War das Sven? Ich muss dich schon noch ein bisschen zuhören, aber ich glaube ja, oder? War das Sven, ja, ne? Ja. Okay. Ja, ich falle auch gerade ein bisschen drauf. Ich bin gerade so müde, weil es gerade irgendwie so warm wurde bei mir im Zimmer. Ich vergessen habe, den Roller runterzumachen. Bei euch Sonne oder was? Ja. Hier ist Regen. 20 Nah, Grad, dude. Sonne, Alter. This is definitely not the nature of MMOs. This is the nature of not thinking correctly. There's so much shit to add in Flyff Endgame that would keep you busy all day, even if you're maxed gear. And the private servers have already done it. They could copy paste their ideas without having to put any effort in other than coding it. And if they would just implement all the ideas, then people can choose and it would be fine. They could be adding PvP rankings,
like on League of Legends, so you could farm different PvP modes as soon as the queue time is finished. There's so many options. They didn't even touch 1% of their options yet. So something, for example, that I think is really ridiculous, that the siege ranking is permanent and they didn't manage to add like a season-based character to it. So it could be like every 6 months the siege ranking will reset. So new players have a chance to be on top of the rankings. And the rewards are basically the go-to for the active players. Thoughts on update? Update is really good. I've made a poll if I should be doing a patch rundown, and people seem to like it, so I think tomorrow I will be doing a patch rundown. Or maybe even later today and then upload it tomorrow, you will see. So I would like to get 108 today, but I don't think I can make it because I'm already getting hungry. A patch rundown. A patch rundown. Which class is the best in PvP overall? Ringmaster. By far Ringmaster. Ich will echt dann auch kurz ein Nickerchen machen, ey. Noch was willst du nicht machen? Hm? Noch was? Wieso den Ringmaster? 3 Minuten. Du bist ja abweg. Was ist an Ringmaster bitte nicht die geilste Klasse im PvP? Er sorgt dafür, dass jede andere Klasse doppelten Schaden macht. Wir haben einen Server, wo Food limitiert ist und er kann Verteilung austeilen. Er macht das Ganze, während er extremst tanky ist. No. Crit-Klassen haben gegen ihn nahezu gar keine Chance mit Holy Guard und so. Einfach krass, die Klasse. Wie lange hast du noch eigentlich? 1 Minute. Und danach willst du pennen oder was? Du kannst schon pennen, aber die heute Nacht nicht viel gepennt. I was going to make a hit and run AoE because it OP, but now I'm so glad I'm a build poster and finally pay off. Are you AoE or only one build poster, Shrugs? How much Penya do I have? 200 mil at the moment.
Is AoE plate free to play friendly? Okay, ja. Ich würde kurz. Oh shit. It's definitely not the worst free to play class, for sure. Gute Nacht. Ich bin so müde, Alter. Junge. Because all the AoE plate items are fairly cheap. In terms of damage, is there a large difference between +5 to +10 armor set? You can take a look at the upgrade guide. There you will see all the values that you're getting from a +10 set. And I would say the damage difference is not as big, but the defensive stats that you're gaining is insane. Because you're only getting like a couple attack percentage in all stats damage-wise. It's not like really good. But if you factor in hit rate in damage as well, and you're able to stat less stacks due to this, this can also be a big factor. Retro, are you able to do another hour? I don't think so. So how much longer do you think you can do? Let's see, I have a cheer, so 10 more minutes. Okay. So I'm thinking like either doing one more hour or going to get something to eat. Ohne Mampf kein Kampf. Mein Mampfkampf. Das wäre mal ein Buchtitel, hä? Ja, könnte sich verkaufen. Kommen da Rezepte rein? Dann ja. Alter, ich habe übel das geile Kochbuch geschenkt bekommen. Ich muss so lachen, ey. Wie heißt's? Das heißt Nazi-Goreng, ne? Also so wie das Gericht quasi, Nazi-Goreng plus als Nazi. Und es hat nur so altdeutsche Gerichte drin. So richtig quasi auch auf Joke gemacht, so deutsche braune Soße. Ne? Und immer nur so richtig hässliche Bilder von dem Essen. Und dann versucht es irgendwie noch schön zu reden mit irgendwelchen Witzen drunter. Ich bin pisst vor Lachen, als ich das geschenkt bekommen habe. Ey. Ich glaube, die Elementoren regt sie noch mehr auf mit den Hit and Run. Ja, wenn du einmal so einen geilen Bonus hattest, oder willst du das nicht mehr hergeben? Ja, aber ich verstehe nicht, warum es einen aufregt. Wieso freut man sich nicht, dass sie es so lange nutzen konnten? War doch klar, dass das geändert wird. Ist halt, wie naiv muss man sein, dass man denkt, dass das bleibt. Halt, die können halt jetzt kaum noch mit Windfield pullen, weil die Monster dann zu low sind. Mich als Ranger finde ich es eigentlich jetzt nicht so schlimm. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, einfach mal nur so 10, 15 Mobs genommen, weil dann, wenn man was hochrechnet, ist jetzt nicht arg viel langsamer. Pulst da viel schneller und tötest viel schneller. Also, ob du jetzt eine Minute pulst oder 10 Sekunden, ist eigentlich auch scheißegal. Und dann tötest statt 30 Sekunden in 10 Sekunden, dann ist eigentlich fast gleich. Zentrum, du machst auch noch eine Stunde? Hm?
Ich? Zentrum. Zentrum. Der ist gerade AFK. Okay. 20 Minuten AFK, dann macht er weiter. Lumi 9. Okay. Yeah, we do this last hour and then we will grab something to eat and finish the stream. Das ist eigentlich das andere Event. Einmal Power-Ups und was war das andere? Und dann das F-Coin ausgeben. Nochmal, wie bitte? Wenn du, je mehr F-Coins du aufgibst, desto mehr bekommst du Sachen zurück. Und alles Soulbound. Did you get a haircut? Yes, I did. I did get a haircut today. Oh, someone is selling a light 7. I bet he's overpriced. His name already sounds weird. Wir hatten das vorher gesagt, dass der Golden Bow für 100 Mio im Shop war, Alter. Keine Ahnung, aber schaute doch jemand, dass er ihn kauft für 100. Ne? Ja, es Das ist war deiner, dieses Plot da. Blatt mit 0. Ja, wenn da ein großes D ist, dann ist es ja so Plot. Weißt du? Mein Name ist Plot. Großes D. Großes D, kleiner Dick. Vielleicht verkauft es ja jemand, da habe ich es gerade probiert. Wenn es schon jemand in den Shop reinstellt für 100, dann Holy shit. ja auch nicht resell, ich will nur selber haben, ey. What are those crits? Boah, das ist schon krank, Alter. Ich habe jetzt eine Stunde mit dem RM komplett mit Holy gebufft sozusagen. Und habe 80, nicht mal 80%. Mit Level 78. All AoE characters can still be played.
Shit. $237 players are higher than level 100 at the moment. And Clumsy's farm, what's called Meteor Farm, solo farming already paid off. He's starting to sell the first weapons. Coin price rising. Yeah, it should be at like 30 mil per 1k at the end of the week. Okay, I leave you buffed. How many decks should a 60 yo-yo jester have? Probably 0. Because you can go full strength till using multi-step until you are able to afford a historic yo-yo, and then you switch to 1v1. You should not 1v1 earlier. Okay, going FK. You should probably board, or you're dead. Oh, you did board, okay. Ist der 1v1 Psykeeper worth it zu spielen? Alle Klassen sind worth zu spielen. Alles spielen. Ich verstehe einfach nicht, warum Leute immer nach irgendwelchen Tierlist spielen und nicht einfach das spielen, was ihnen Spaß macht. Ja. Schon. So halt. Mir war das Problem, ich hätte irgendwie Bock auf fast alles gehabt. Ja, aber guck mal, so ein Patch kann alles ändern, hast du heute gesehen, ne? So, das ist bei jedem Online-Game so. Warum picken die Leute nach Tierlist? Vor dem Release habe ich echt überlegt, soll ich Elementor zocken, soll ich Psy zocken, soll ich Ranger zocken, ob sogar Knight überlegt, Billpost habe ich auch überlegt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache einfach nochmal Ranger, weil ich es auf sie gezockt habe. Bis Level 59 habe ich mich überlegt, ob ich Chester oder Ranger mache. Okay. Ich war echt nicht sicher. So. Kommt wahrscheinlich daher, weil ich League of Legends Spieler bin und es dort immer eine Meta gibt. Eine Meta gibt es in jedem Game. Aber die Meta ändert sich halt auch mit den Patches, ne? Kommt das bei LoL ja ganz genauso. Kommt irgendein Patch, Alter, ist irgendein Champion nutzlos, dann stampfen sie alle wieder quasi auf den anderen zurück. Würden sie halt einfach das zocken, was ihnen Spaß macht, ne? Dann würden sie quasi in dem auch irgendwann mal richtig gut werden. Und würden ja im Durchschnitt climben. Das gilt natürlich nicht quasi, wenn man extremst High Level spielt. Aber dieses ganze Counterpicken, Meta und sowas, Alter, da musst du schon richtig gut sein in LoL, damit es überhaupt einen Wert hat. Alter, das ist einfach ein Achiever plus 6 mit 2 Int.
Und 19% Physik Square Schaden. Für? Für 125 Mio. Das ist günstig, aber den will ich nicht in den AOE-Nerf reinkaufen, so. Ne, aber das ist halt. Oh, heißt, LG-Mogo ist halt clean schon 250 mindestens. Hm. So gemein, Alter. Alle anderen Klassen können gerade easy LG-Waffen kaufen. Ah, das ist so fies. Ist das etwa fies? Frech. Da schaut einer LG-Bau. Hm. Wie Neumar. Also du hast aufgehört zu leveln, oder? Ich kann nicht kicken, ne? Lecky. Ja. Yeah, like the people just need to get used to the new AoE thing. Like, they have not even been good by what they've been doing. Like, putting those insanely big spawns, like, they pulled so sloppy, they constantly had other monsters running away and whatsoever. So, they just need to get used and adapt their playstyle, that's all. Angel, Junge, 3 Millionen. Junge. Hätte schon lieber gesagt 3 Millionen mit 12% Top drauf, da wäre ich aber gerannt, Alter. Dann hätte ich nie gekauft. Würdest du dann nochmal uppen, oder nicht? Würdest du dann nochmal uppen? Ja. Denkst du, es ist billiger, als zu versuchen? Ja, denk schon. Das andere verkaufen und wenn es gut läuft, von dem Geld das andere plus 10 kriegen. Also entweder quasi finde ich einen Angel Jojo mit 12% oder wir droppen so ein Mystical Silver Jojo und dann roll ich selber 12 drauf. Mhm. Das ist der Plan. Oder mehr. Oder wir droppen das einfach mit 12 und ich beschwere mich über gar nichts mehr in dem Game. Ja, wieso mehr? Geht doch nicht. Max? 12? Ja, Max. Nein. Ja, da wusste ich nicht. Für Asal und Hop ist es quasi halbiert. Mhm. Jetzt 100 Mio geopfert, der schreibt nicht mehr zurück.
I don't think an Aaron suit is worth 300 mil, but I guess people can now sell them for this price to people that cannot afford a Tyrant suit and they want to have like some kind of alternative. So are you satisfied with the changes? For me, the changes, they do not bother me. The only thing that annoyed me was that like I didn't mind them getting more EXP or leveling faster, like I don't give a fuck. The only thing that bothered me is that they were like clocking up the whole spawn and not leaving any monsters open for myself. And yeah, that was just annoying. Wie viel Prozent Hop hast du gerade auf deinem Angel Junior? Ich habe 5% da drauf. 10 KF-Points investiert, 5%. I wanted to add the Ringmaster. What's wrong with that? Damn it. Hast du mal CW gemacht? Ja, wir machen alle 2 Tage CW. Is the unique yo-yo from Meteo the best in slot for PvP? I would say no, I think the Angel is better. Why not streaming on Twitch? I got banned. How many decks you currently have, sir? 47. I have 100% attack speed and crit chance. There's nothing to check. The pro of rushing to 120. More stats, better HP per stamina ratio. See, that was instant karma here for the Ringmaster. He was not able to keep my buffs up running and he instantly died. What is he doing? Like, what is he waiting for?
And once you're 120, you can solo Clockworks, you can solo Medio, you can farm LGs, but other than that, it's like really good for PvP. That's the main reason why you rush 120. As a PvE player, I would never go 120. Makes no sense. Can Yo-Yo Jesters solo giants in Wireless 2? Are they too squishy? No. Yo-Yo Jesters can solo giants like any other class can. There's no class that cannot solo giants. What's the best level for PvE? If you press map, you can see here what the pop ranks level is. So there 114 is the lowest. So if I would be a PvE player, I would be staying at 117. 117 EXP log, doing solo Clockwork, solo Meteor on cooldown, farming as many mobs as possible meanwhile, and maybe having a Psykeeper in historic giant range and farm those as well. Do you always get party leader to spam link attack? Well, like, why should the party leader not be spamming link attack? It's only like his, like, he gets more damage for spamming link attack, so why should he not be spamming it? It's his party, like, why should he not be spamming link? Are there some level 120s already? I think there's 2 120s already. Kaguya, that made it actually legit. And then there's the Spa Mood guide, where the character was piloted by 3 different people, and he got taken out of the reward system. Yeah, the way the party skills work is if you're the leader, you have all party scrolls active, and you activate Link, you're getting 40% damage. So if you're a 1v1 character, you should be trying to get lead, or like being a lead. The pros and cons of a Jester compared to Ranger. Jester can only 1v1. And Ranger is more expensive than Jester, but Jester is also pretty expensive, at least the 105 suit. The PvP stuff is actually not that expensive. Let's see. Yeah, other than that, all the other things are already mentioned in the, what's it called, in the what class to pick guide. Not guide, I mean the videos, what class to pick, where all the pros and cons for all classes are getting discussed. Oh, Choki is counter upgrading to Link to beat him. Funny.
Are you going to do a PvP guide for Yo-Yo? Yes, I will do PvP guides for every class, but they will be channel membership only. They will not be released publicly on YouTube. %25 spirit bomb. No, wait, it's psychic bomb. Ooh, okay, interesting. The only thing the PvP guides are not released yet is that they still cannot decide how they want to play with PvP on the server, and those are decisions that have to be made way before the first beta. I just imagine some people already invested in a switchgear and now they are releasing a patch that basically says Switch will not be allowed. They will be so pissed, especially if it's like really high-end switchgear that's like 2 or 3k euros. Like ridiculous. Hey, as a Psy, should I stick to gear on level 60 or should I switch instant when I hit level 75? Should I stick to gear?
If you mean with stick to gear like farming for items, then I would recommend going to a historic dungeon drop rate range, which you can take a look at the historic dungeon farm guide, the historic giant farm guide. Is your equip now +10? My PvP equipment is +10 now, yes. Jo, das hat lang gebraucht. Ja, ist er bestimmt nicht happy drüber. Wenn er jetzt nonstop durchgewagt hat, waren es easy 100 plus. Und vielleicht musste er auch zwischendurch irgendwas nachkaufen, weil ihm was ausgegangen ist. So kann auch sein. Ach, na, Aussehen. Yeah, I will actually equip the suit next time. I'm pretty sure I will do it. This depends on your budget. That's no question I can answer for you. If you have the budget, it's always good to buy a better set. Ich bin da wieder da, sorry. Maybe. Okay. Honestly, I am a bit surprised how many people actually care about my haircut. I was not expecting this. I was like, they don't give a fuck what I look like. Is it possible to farm giant solo as Yo-Yo Jester? Yes. Yes, you can solo farm either with auto attacks, one hit, one step. You can use slow step to help you as well. And you can use counter attack to proc your stun on them. Diff is huge on plus, of course. I don't really know what you mean. Like, if you can afford a 75 set,
It has better stats than the 61, so go for it. Go for the switch. Like whenever something has better stats and you can afford it, it's in your budget, try to get it as fast as possible, so your kill speed and whatever increases as fast as possible. Do not try to, like, for example, a big mistake lots of players do is like trying to search for a really good deal on an item that they could benefit off right now. And this usually results in them being like progressing slower and losing more money than they save on their good deal. Oh, this was about the haircut? Oh jeez. Okay, never mind then. Never mind then. How much is LG Yo-Yo into Timia? About 20 mil if you're lucky. As a seller. Sometimes it's even cheaper. I've seen them at 10 before as well. How much did I pay for mine? The LG Yo-Yo? I think the LG Yo-Yo was not that expensive. I think it was... What did I pay for the LG Yo-Yo? I think it was 10 KF coins. Yeah, I think the LG Yo-Yo was 10 KF coins. The historic Yo-Yo was expensive as fuck. Thanks a lot for the subscription, Narit. Nah. I don't think those AoE nerfs will have a huge impact on 1v1 weapons, because there is still a really huge amount of them available, and they're fairly easy to farm. Thoughts on plate AoE? Really good. Has the highest block rate, so insane. Now with the change of the mythical silver weapons for plate, it even has viable endgame weapons that boost your damage, so pretty good.
What I like about the AoE nerfs is that less AoE players are clocking a whole spawn. That's it. The rest I don't really care about. How many red drops a week? I don't know. So far, the whole day, we didn't got any. Yesterday, I think we got like 4 in a really short time. It's really all luck dependent. It's hard to say an average. Especially not for a whole week, because it's hard to keep track. And most of the red drops we're getting, you do not even care, because they're bad value. Let's assume you get healed by FS using F-Tool, only the FS will face legal issues. This depends. If it's your own Ringmaster and you're doing it with your own account, basically, on the same computer, so same hardware ID, you will both get banned, I assume. And if it's someone else doing it to you, you can never be sure, like, what they're doing. So you cannot be held accountable, at least not with any reasonable logic.
any AoE class is still playable, even though it got reduced in the patch. Or did he get full +10 set? Or is he back to farming to get the last parts? I didn't follow it correctly. And he's not voice at the moment. Welcome to the stream, Andy. What plus accessories? Plus 16 to 17 at the moment. What's the best cloak for you in game? Cloak of Strength. Cloak of Strong, this one here. We'll go Psykeeper first. No, you're never pure strength as a Yo-Yo Jester. How much of an impact do you think the AoE nerf will do to Han air classes? I think the amount of players that are going to make the class will be lower for sure. And I think even some people that are not smart enough to adapt to a change will also like tilt and quit and rage instead of like trying to figure out how to like what's the best way to do it now. I would be playing only one Psykeeper Dust Buster.
Ist Sven noch da? Sven wollte pennen gehen. Okay, oder verkauft wieder jemand Regibo. Until what level? 1v1 Psy? Until 120. Oh yeah, I left Reddit. So I'm not following that anymore. Those Reddit admins are ridiculous. Welcome to the stream, Subcoder. I don't know yet if the power leveling will be profitable or not. I've not offered any so far. But I can think that maybe at like 120 I will offer people to level with me and like hit the mobs as well. So they're getting EXP, like higher XP.
You see the timing? Okay, I will set our arms are out. I will turn off the stream now. That's it for today. Thank you very much for tuning in.